Okay, I have to go up a little bit. So first of all, I would like to give a sincere gratitude and thanks to all of you who participate in this program, promotion events. Okay, I'm going to tell you one more time my name. My name is Kang Namjoon, and typical Korean male name. So, but happen to be, I am female, as you can see. So I'm the director of TESOL, Sukmyung Women's University, right? And first of all, I would like to ask you a question. Why are you here? Waiting. So you're not here to buy something, right? You're not here to buy something to eat, right? You're here with some kind of reason, right? And every time, whenever I give a speech to welcome people to this program, or maybe farewell in the graduation, then I always think about what would be the reason for all of you to be participating in this program, or have an interest in this program. So I would like to give you a little story that I'd like to share with you using this. Can you read? Living things, non-living things. Okay, have you ever thought about it? Living things, non-living things. What are the characteristics of living things and non-living things? So these are living things. These are non-living things. So what would be the characteristics? What makes something living, something not living? Okay, sorry for asking you questions. So difficult, isn't it? Right. Okay, so non-living things, non-living things, I just find some elements and characteristics from the internet, and then something from my own idea. So the characteristic of non-living things, shall we go? Which is they do not eat. Tables and cars. They do need some kind of gasoline, but anyway. Tables and chairs and pencils that you're using, they don't eat, right? And also they don't move, or they don't grow. They do not reproduce any fruits. So I think they do not think, right? But what about living things? And I said, do not have a goal, right? They do not have any purpose for living. They're there, right, without thinking. And also, but living things, they eat, right? And living things move, and they grow, and they reproduce, and they think. And also they have a goal. Right. What are you? And if I say, so they need food, right? Living things. They need food, and they sometimes need live food. Sometimes they eat plants, and the plants eat energy from sun and water. Right, and then they make energy because they are all living things. And they move, right? Even plants, they move toward the sun. Have you ever seen that before? Yes. And then also they grow. And they produce or reproduce some fruits and the results of your life. And they have goals. Okay, so I'm going to ask you a question one more time. So, food, move, growth, fruits, and the goals. These are symptoms and characteristics of living things. But non-living things, they don't eat, they don't move, they don't grow, they don't make any fruits, and they don't have any goals. Okay, I'm sorry to repeat it all over again, just in case you don't remember the main characteristic of living things and non-living things. Okay, I'm going to ask you one more time the question.
What about you? Non-living creatures or living creatures? Okay, I think you are all living creatures. Okay, why do you think so? Because you eat, you move, you grow, and you produce, and also you have a goal. Is this why you are here? Because you have a goal? Yeah. Thank you so much for nodding me like this. Yeah. And that's what I am, right? I have a goal still, right? And because we are alive. So, we need to help you or maybe go with you. So we're going to give you not only food for your body to survive, but I would like to provide you with what? Some food for your brain, right? So you can gain some intelligence, information, experiences, and careers with us. And then also, you could have some kind of fast-forwarding movement towards some place that you are setting for. So that's something we can do. And also, you could become a woman or man with a career, which is setting up your goal, right? And you are going to make your growth because you are living. You are living creatures. And also, I would like you to make a fruit out of your life successfully in a production. You're making your own clones, and also you are going to give a life to the people you meet in the future. That's what all the graduates of TESOL program do. And we have 30,000 graduates, more than that. If we include TESOL MA and TESOL PhD and TESOL undergrad, maybe we have more than 50,000 graduates. Do you know what kind of influence those graduates are making nowadays? Beyond our imagination. They're doing a lot of things. And according to statistics and survey that we have done with the graduates, more than 87% of graduates have made their life successful, a lot more and better than before taking this course. So, I think we are here to help you set up a goal for your life, because we are living creatures. And then there we have TESOL Sukmyung, right? SMU TESOL. I think, do you know that? That's what I'm here for, right? So, join us and let's make our life a masterpiece. Right. That's all for me. Thank you so much. Feeling. Okay, all right. Well, I'm here to tell you about the SMU TESOL program, which is our flagship TESOL certificate program, and it's been around for years and years. These are the courses. These are the courses that we are offering you. We have methodology, we have practicum, we have SLA, second language acquisition, intercultural communication, and academic skills development. By the way, which one of those looks unexpected, surprising? Any of those? Anything jump out as, how is that teaching English? Maybe this one, intercultural communication? Well, I'm here to tell you that ICC, as we call it, is a very important course. As a matter of fact, the reason I'm dressed so casually today is because we're headed to
the National Museum of Korea with the SMU students. And we're going to show them how you can use your culture in the English language classroom. It's going to be fantastic and fun. So let me tell you about these courses super quickly. Methodology 1, basically how do you teach different activities? Listening, reading, speaking, writing activities. How do you turn those into lessons, full lessons? And methodology 2 is about teaching contexts, right? So do you want to teach an exam prep course? Are you interested in teaching content in language, like science and English? Those kinds of contexts. We talk about what do we believe about teaching, right? Do we believe that every student in the classroom can learn if we approach them? Or do we think that maybe some of them we can ignore because they'll never get it, right? These things are important. What do good teachers do? Here are some former students, by the way, and they are reflecting on their teaching and planning to teach a kind of lesson together. What do we know about teaching? Did any of you go to the first floor? Did you see the resource center there? Well, all those books in there kind of reflect what we know about teaching, and those are resources for our students to explore. So that's methodology. This is the course you sign up for. How do I teach English? But you can't do that well unless you know this. Second language acquisition. This is the science of how language is learned or acquired, right? You might have seen this before. This is Bloom's taxonomy. Some of you know what I'm talking about. So we talk about things like how complex our questions and activities should be for students, right? Because we know they learn more when they're processing things deeply, right? Not just copying and repeating. What's that? Former student, she volunteered for this. Just kidding. This is your mouth, and this is a tiny little piece of second language acquisition, right? Where are the sounds produced? What's easier to teach, grammar or pronunciation? Every one of you should be saying grammar, right? So easy. Why is it easy? Just rules, right? Have PP. That's one I learned in Korea, have PP. But what if I told you that pronunciation is also, it comes down to rules of articulation, right? And if you know them, then you can improve your pronunciation and your students. So what's the best motivation for learners? Do we want learners to be people who their parents just tell them to come to class, or maybe they have something inside them? This brings us to intercultural communication. Where is culture? Culture's everywhere. Culture is in this room, right? And not just Migook culture, Hanguk culture, but the classroom culture, right? What kind of classroom culture do you want? And finally, we have academic skills development. Some of you might need some improving of your own academic writing skills. That's what this is. So you can join the TESOL professional community. We help you with your writing, specifically about this subject. Here's our finally. Finally, we have practicum. Okay, and practicum is where you practice your teaching. And we don't have access to real students of English, but we do have access to people like you who are very good at pretending to be students of English. So you'll be, in rooms like this, you will be teaching each other using the concepts that you've been studying. All right, so you teach, you reflect, and you improve. That's the idea. Ta-da! That's what improvement looks like. Because practice makes what? Incorrect. Practice makes better. Yeah. We can't get perfect in this room. Even your professors are not perfect. We're close, but not quite perfect. All right? Now, if you decide to join the SMU TESOL program, the flagship TESOL program, you will also graduate with the tote
endorsement. And what this means is you're qualified to teach online. Just by virtue of the fact that you completed our assignments to a certain level and you joined us to learn these techniques. We started doing this back during the pandemic because it was very, very important that you know these skills as well. So that's what I was just talking about. We also have Event Day, which we're doing today. Students right now are teaching each other these culture and language lessons. And then in the afternoon, we're going to the National Museum of Korea. You can meet us down there if you want. We're going to be doing a digital scavenger hunt and looking around at all these resources we can use to teach English in your own backyard. Questions? All right, see you later. Bye. See you in the classroom. Thank you so much. Can I start? All right, wonderful. Hello. Hi. Not used to talking to groups quite this large. Okay, well, it's nice to see everybody today. Thank you for coming here. Hi. Yeah. What was I talking about? Oh, yeah. So my name is Matthew Partridge, and I am one of the professor instructors here. I work primarily with the YL and PL programs. Okay, so YL is Young Learners, and PL is our Play and Learn program. I am going to go through and talk about the different programs and the different courses available in the programs, as well as kind of our goals and what we're trying to accomplish through this. Okay, so YL is Young Learners, and that is focused primarily on preschool all the way through elementary, so up to 6th grade. Okay, so 어린이집, 유치원, and 초등학교. Yeah. This program has at the end of the program, we provide a certificate for completion that endorses you to teach English to young learners. This is an 18-week program, same as the SMU program. And in this, we really look to combine theory, have a good solid foundation of theory, but really look to combine that with practice. Because one of the things that happens with teaching, especially as student teachers, we learn lots of really cool ideas. And they sound really good and they sound perfect. But then you step into a classroom and suddenly kids are there. And all the wonderful theories that you've learned, they seem so far away. Okay? So to improve our teaching, the best thing to do is to teach, honestly. So we do try to really look at how to use these actually in our classroom. So we do like micro teachings. We're always talking about practical application. What happens when things go sideways and they don't work the way you intend? How do you adapt to these? Okay. Our other program, Play and Learn, the PL program, is a 12-week program. It's also focused on young learners pre-K to elementary. And this looks at, it focuses just mostly on like practical skills. Like we do talk about some theory, but it's more for like physical things that you can do. Okay, so we focus a lot on how to use art in classrooms. And this is a 12-week course to build your skills. There is not a certificate connected with it, however. Okay, just we give you a certificate that you finished it, but it's not an endorsement. So, okay, let's go on to the actual courses now. So let's talk first about Young Learner Program. Okay. So constantly evolving curriculum and CLIL. CLIL stands for Content and Language Integrated Learning. One of the things that we do a lot when we're teaching is, when we're teaching English, it's not just grammar.
It's learning English through different topics. So you might learn it connected with learning science as well, or you learn about like different social topics, and using these larger topics to build language proficiency. This creates a more comprehensive way of learning that's more beneficial. Maybe you've experienced, you studied grammar all throughout high school. Grammar. You did the sunung. And then you walk out and someone says, hello, how are you? And you're like, oh, I don't actually know how to speak. Okay, you've probably met some people like that. Their English scores were amazing, but they don't actually know practical knowledge on how to use it. Through CLIL, through talking about topics, we can build this more fluent proficiency. Okay. There are 6 courses connected with the YL program: literacy, classroom English, curriculum, language acquisition theory, child development teaching, and classroom management. Pew. Child development in teaching, CDT, focuses on the different stages of student learning. Okay? If you've ever dealt with children, you know that they grow up. And young learners who are maybe in the preschool stage, they learn differently from students at the 4th grade level. They're at different learning stages, and these different stages will require different methods of teaching. So understanding where our students are at mentally and physically and emotionally can help us better teach them and meet their specific needs. That's what this class focuses on. Classroom management. This is one of my favorite classes. This is a very practical class that focuses on being in the classroom. It focuses on very like day-to-day things. How do you set up your desks? Where do you put materials? How do you create rules that are beneficial? What happens if a student stands up in the class and starts running back and forth? What do? It focuses on that very specific day-to-day things that teachers have to deal with. Pew. Language acquisition theory, oftentimes just called theory, focuses on how students learn language and the different theories on how to teach language. There's a lot of ways we could teach language. Maybe you teach like the small grammar building blocks and you build up. Sometimes you start with a big topic. You say, hey, we're talking about robots, and you learn a different direction. There's a lot of different ways that students can learn and a lot of different theories. And understanding this, sometimes it's a little bit difficult to understand the theory, but if you want to develop your own material and understand how a whole curriculum fits together, it's very necessary. You know, sometimes parents will ask, oh, what lesson should I do with your student? And theory really helps you answer those questions. Oh, I think this method would really benefit this student. So although some of the theories can be a little bit tricky sometimes, very, very helpful when you have to make decisions and plan for longer term teaching. CDT, sorry, not CDT, I saw C and D. Okay. Curriculum design and lesson planning. This is basically called curriculum. This is looking very much at how to plan a lesson, how to write a lesson plan, how to structure your lesson so that your introduction activity leads into your practice activity. How do you build activities so that students grow? Okay? Do you just give them a bunch of homework? Just fill in the blanks, No, you want to have different activities that connect and build upon one another, and you want to structure them. And so this focuses on different lesson structures and how you can construct a lesson and then eventually a whole unit as well. Literacy. This is a class focused on books and storytelling. Reading is
probably one of the most, if not the most important skill I think that we can teach a lot of young learners. If a kid can read fluently, they can teach themselves anything. And so learning how to read, learning how to teach students how to read, learning how to teach students how to teach themselves how to read, all of these things are very, very beneficial, and we want to create fluent readers. It can be difficult. Reading is tough sometimes. English reading is very tough because we have weird letter combinations that don't make any sense. And so this class really focuses on strategies for teaching reading and helping students to become better, more independent readers. Classroom English. This is another very practical based class. So what this class does is we take the lesson plans that you make in curriculum, and in this class, you do them. You act them out, and I sit there and watch you. Okay? And we give you feedback, and we say, you can do it this way. We talk about how do you give instructions? How do you ask questions to get students engaged? How do you, when students are working, how do you talk to them to help increase their understanding? So this is very much focused on how you talk to kids and how you deliver instruction, how you deliver material. Okay, this is basically the program outline, how everything connects. So all the classes do kind of fit with one another, and a lot of ideas intersect, which I think is a very good way to get a more complete form of knowledge. Okay. Play and Learn, PL courses. There's only 4 of them. We have Joyful Classroom, Storytelling, Creative Teachers Workshop, and Play and Learn English. Okay. What this is, it really looks, skipping ahead, okay. Yep, all right. So Play and Learn English, it's very much, again, how to instruct students, how to stand in front of a class, and what words do you say to students to help them best understand? How do you model activities? How do you check understanding? When you give instructions, do you just ask students, do you understand? No, that's not a good idea, okay? So how do you check understanding fully? How do you make sure your students understand what you're speaking about? Creative Teachers Workshop, this is very much a connecting art to learning. Right? Art is a really, really good way to engage students and a really good way to encourage creativity and communication in a variety of different ways. Students who are engaged and interested in your lessons are more likely to try to talk to you, and they're more likely to take risks and try new language. So this really is a combination of taking really cool art projects, but also how does it actually fit into a class in a useful and beneficial way. Storytelling, it's kind of in the title. You learn how to tell stories. I really, really like this class. I love storytelling. It does connect a lot with literacy as well. Learning how to teach kids how to read, how to understand stories. But it's also, as a teacher, how to get in front of a class and tell a story, how to read a storybook to kids. Very, very beneficial, especially if you want to do like preschool, kindergarten, or like early elementary. Storytelling, very, very necessary, okay? Or if you're just a parent that wants to read to your kid, this is really, really good skills to have. And then Joyful Classroom. Again, we're looking at like management techniques, how to set up your classroom, how to make procedures to make sure students go from how do you line up? When the class is over, how do you line up? When it's time to go to recess, how do you do that? Again, so you're looking at a lot of how to set up your classroom in this. So we have a couple different programs that we're looking at, SMU, YL, and PL, and each of them has different benefits, and maybe you're thinking, which one do I take? You really have to consider what your goals are. Okay, what do you want to do when the program is done? Do you want to work with adults or older learners?
SMU might be the direction you want to take. If you're really interested in working with younger students, kindergarten, elementary, YL is a good direction. If you're interested in maybe working with, maybe you're already teaching and you want to develop your skills, PL might be a good way to get some just extra practice and learn some new techniques. So you really need to think, what are your goals? What do you want to accomplish through this? Thank you. Hi. Are there any questions before I step out? No? Okay. It was a pleasure to meet you all, and I hope to see you next semester. Have a nice day. 네, 다음으로는 한국말로 이제 진행을 하겠고요. 행정사항 및 입시 전형 관련 안내를 드리겠습니다. 숙명테솔은 1997년 설립이 되어서 27년의 역사를 가진 국내 최초의 영어교사 양성기관으로 공교육 및 사교육기관에서 활동하는 2만 명 이상의 동문을 배출하여 국내 최대 동문 네트워크를 가지고 있습니다. 숙명테솔은 매 학기 다양한 주제의 특강 시리즈를 무료로 제공하고 또 수업 전에 취업할 수 있는 잡페어를 개최하고 있고요. 다양한 분야에서 성공을 이룬 동문과의 만남 및 멘토링 프로그램도 운영하고 있습니다. 그리고 티칭 봉사활동 기회 제공 통해서 다양한 정보를 제공하고 있습니다. 숙명테솔은 여러 해외 대학과에 연계하여 SMU YL 테솔을 졸업하신 후에 해외 대학원 진학 시에 최대 12학점까지 인정이 가능하시고요. 그리고 테솔, 숙명여대 테솔 석사과정 진학 시에는 한 개 학기 학점이 인정되고 여러 가지 장학금 제도도 운영하고 있습니다. 먼저 행사 안내를 드리겠습니다. 우리 대학에서는 영어 교육 분야 영어 교육 분야의 국내 최대 학회 중 하나인 코테솔 국제학회를 15년 이상 유치하고 있습니다. 코테솔 컨퍼런스는 국내외 영어 교육 기관과 교육 관련 인사들이 참여하는 행사로 숙명테솔 동문에게는 할인된 가격으로 참석할 수 있는 기회를 제공합니다. 올해는 지난 4월 말에 우리 대학에서 개최하였습니다. 또 숙명테솔은 재학 기간 중에 국내외 영어교육 전문가를 초청하여 영어교육 관련 특강을 무료로 진행하고 있습니다. 이번 학기 특강 일정이고요. 총 7회 특강이고 저희가 SMU YL 필 선생님들께서 관심을 가질 만한 주제로 골고루 선정을 해서 제공하고 있습니다. 또 숙명테솔에서는 다양한 프랙티컴 및 봉사활동 기회를 드리고자 노력하고 있습니다. 수업 시간에 실시하는 여러 마이크로 티칭뿐 아니라 실제 어린이를 대상으로 하는 어린이 영어 티칭 실습 기회를 제공하고 있습니다. 봄학기에는 1학기에는 5월에 그리고 2학기 때에는 10월에 실시하고요. YL과 PL에서는 테솔 재학생과 졸업생 자녀들 그리고 용산구에 거주하는 어린이들을 초청해서 실제 어린이를 대상으로 실습 행사를 운영합니다. 그래서 선생님들께서는 각 분반별로 그룹을 나눠서 초청한 어린이들을 대상으로 지금까지 수업에서 배웠던 그 티칭을 실제로 경험해보는 시간입니다. 이번 학기에는 가든 파티라는 주제로 각 반별로 꽃 심기, 오감, 나비의 한살이 이런 것 등등으로 주제를 정해서 액티비티를 만들어서 프레티컴을 실시하였습니다. 이번 학기 YLPL 과정의 이벤트 데이는 바로 지난주에 개최가 되었고요. 인재관 1층이랑 2층 실습 교실 등을 꾸미고 그 주제에 맞게 꾸며가지고 실습을 진행하였습니다. 네, 그리고 SMU 같은 경우에는 과목 중에 문화관 커뮤니케이션, 아까 데이브 교수님께서 말씀하신 그 과목을 확대해서 그룹 프레젠테이션을 기획하고 다른 SMU 학생들한테 앞에서 시연을 하는 행사를 매 학기 개최하고 있습니다. 이번 학기에는 아까 말씀하신 대로 바로 오늘이고요. 그리고 설명회 마치고 11시 50분부터 선생님들께서 참관하실 수 있도록 그렇게 하고 있습니다. 또 저희가 다양한 영어 교육 봉사활동 기회를 제공하고 있습니다. 그래서 외부 기관에서의 티칭 활동, 용산구 공문 번역, 그리고 저희가 방학마다 용산구청과 어린이 캠프를 진행하고 있거든요. 그래서 여기서 보조교사, 그리고 숙명 어린이집, 학교 안에 어린이집이 있습니다. 여기서도 보조교사로 활동하실 수 있습니다. 그리고 또 재학생의 성공적인 커리어를 응원하고자 여러 프로그램을 운영 중입니다. 숙명테솔 동문을 초청을 해서 수강생 등과 교류할 수 있는 멘토링 프로그램을 운영하고 있고요. 졸업하시고 나서 학원에서 근무하시거나 그리고 영어 학원을 창업하시거나 공부방도 많이 하시더라고요. 그리고
공개강좌를 테솔 졸업하신 후에 석사 박사 하셔가지고 교수가 되신 분들도 많으시고요. 그리고 영어교육 관련 사업하시는 분들도 많으세요. 그래서 그런 분들 초청해가지고 선생님들과 같이 성공 스토리 나누는 그런 시간입니다. 그래서 저희 멘토로 활동해주신 분들로는 미국의 드렉셀 대학에서 교수로 계시는 이근하 교수님, 그리고 명지대 인문교양학과 부교수로 재직 중인 황은경 동무님 등등이 있고요. 그리고 또 학원에서 청담어학원 본사인 크레버스의 교육과정 이사직을 맡고 계시는 방수윤 동무님, 그리고 타임교육 르네상스 러닝의 이사직을 맡고 계시는 유희정 동무님 등 많은 동무님께서 우리 후배님들 위해서 기꺼이 멘토링 프로그램을 통해서 본인의 경험을 공유해주고 계십니다. 또 수강생의 취업 지원을 위해서 매학기 취업 박람회를 개최하고 있고 이번 학기의 취업 박람회는 바로 또 오늘이에요. 일부러 오늘 같이 하고 있고요. 오후에 1시부터 3시까지 하니까 시간 되시는 분들은 또 돌아오셔서 식사하시고 돌아오셔가지고 같이 한번 둘러보셔도 좋으실 것 같아요. 네, 그리고 네, 저희 또 홈페이지에 커리어의 잡보드라는 메뉴가 있고 여기는 여러 기업체에서 영어 강사 모집할 때 많은 공고를 올리고 있거든요. 그래서 이것도 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다. 저희가 또 해외 대학과 협력을 맺고 있습니다. 9개 대학과 협력해서 SMU랑 YL 자격증을 취득하신 후에 테솔 대학원 진학하실 경우에 최대 12학점까지 인정이 됩니다. 그럼 보통은 한 24학점 정도 되시거든요. 석사학위가. 그럼 1년을 단축할 수 있으신 거라서 매우 좋죠. 돈을 많이 아끼실 수 있으세요. 그리고 저희가 또 리소스 센터를 운영하고 있습니다. 인재관 1층 들어오시다가 보셨는지 모르겠는데 1층에 리소스 센터가 있어서 여기서 이제 선생님들께서 영어 교육 전문 자료들을 학기 중에 상시 대여하실 수 있습니다. 네, 그럼 다음으로 이제 입학 안내 드리겠습니다. 교수님들께서 말씀하신 대로 SMU, YL, PL 이렇게 세 가지가 있고요. SMU, YL 먼저 말씀드리자면 공통 지원 자격은 4년제 대학교 졸업자 혹은 졸업 예정자이십니다. 지원 자격별로 3가지 유형이 있는데요. 만약에 내가 국공립 유치원 교사거나 초중고 현직 교사 혹은 학교에서 기간제 교사를 하시거나 학교에 소속된 영어 전담 강사분들이 계시더라고요. 학교에 소속된 강사분들. 이런 분들은 특별전형 A라고 해서 특별전형 A를 선택하시면 되고요. 그리고 내가 만약에 공인 영어 성적이 있거나 아니면은 영어권 국가에서 학석사를 받으신 분들은 특별전형 B로 지원하시면 되고 나머지는 다 일반 전형으로 지원하시면 되세요. 네, 그래서 전형별로 약간의 그 입시 과목에서 차이가 있습니다. 일반 전형은 인터뷰뿐 아니라 쓰기 시험이 하나가 더 있으세요. 그래서 쓰기 시험 50%, 인터뷰 50% 이렇게 배점이 되고요. 쓰기 시험은 한 30분 정도, 그리고 면접 시험은 10분에서 15분 정도 소요됩니다. 특별전형 A 선생님들, 학교 소속이나 국공립 유치원 소속이신 선생님들 같은 경우에는 면접만 진행하고요. 특별전형 B, 영어 성적 갖고 계시거나 아까 외국에서 석박사 하신 분들, 학석사 하신 분들은 영어 성적, 이거 인터뷰만 하시는데 영어 성적과 그 학위 50%에서 면접 50% 이렇게 해서 진행하고 있습니다. 공인 영어 성적은 토익은 850점, 토익 스피킹은 AL 이상, 그리고 오픽 같은 경우는 IM3부터 가능하십니다. 그래서 모든 유형의 공통시험 면접은 3명의 응시생이 한 조가 돼서 그룹별로 주제에 대해서 토론하게 됩니다. 먼저 이제는 응시장에 들어가시면은 간단하게 자기소개하시고 주어진 주제에 대해서 개인의 의견을 피력하시고 그리고 다른 응시생들과 어떻게 의사소통하는지 그런 거를 평가받습니다. 예시 질문은 당신의 동료가 자주 지각하는 학생 때문에 곤란해하고 있습니다. 여러분이 학생 혹은 선생님의 경험을 바탕으로 해결 방안을 생각해보고 해결에는 장단점을 토의하고 선호도 순으로 동료에게 해결방을 말해보세요. 이런 식으로 영어 교육 현장에서 나타날 만한 문제, 상황 그런 걸로 해서 저희가 문제를 내고 있고요. 이렇게 제시되면은 응시생들과 함께 토론하시면 됩니다. 그리고 쓰기시험 같은 경우는 아까 말씀드린 대로 일반 전형만 해당이 되고요. 쓰기시험은 서론, 본론, 결론 형식의 에세이로 작성하시면 되세요. 그리고 논리적으로 글 전개가 이루어졌는지 그리고 영어 구사 능력 이 2가지를 평가하게 됩니다. 예시 질문은 당신이 절친의 결혼식에 초대를 받았는데 출장 때문에 참여할 수 없게 됐습니다. 이메일로 당신의 상황을 설명하고 불참에 대해 미안함을 표현하는 글로 써보세요. 네, 보시다시피
일상적인 상황, 여기는 영어 교육 현장이라기보다는 일상적인 상황에서 일어나는 이런 상황으로 문제를 출제하고자 하니까 너무 부담 갖지 마시고 영어 성적이 없으셔도 괜찮으시니까 그냥 편안한 마음으로 오시면 되세요. 다음으로 수업 시간입니다. 수업 시간은 저희 오전반, 온오프 통합반이 있습니다. 오전반은 100% 대면 수업입니다. 대면 수업이고 화수금 아침 9시부터 오후 1시까지 4시간씩 주당 12시간 총 18주 과정이고요. 온오프 통합반은 수요일은 실시간 온라인으로 해서 줌으로 해서 강의가 진행이 되고 토요일은 오프라인 대면 수업으로 진행이 됩니다. 수요일은 저녁 7시부터 밤 10시 반까지, 토요일은 아침 9시부터 저녁 6시까지. 네, 매우 힘들죠. 8시간이나 수업을 받으셔야 돼요. 두 가정 모두 수업 시간이랑 주수는 동일합니다. 저희가 또 장학금 혜택도 많이 있습니다. 그래서 숙명여대 학위과정 졸업하신 분들한테는 50만 원 감면 혜택 드리고요. 그리고 국공립 유치원 교사나 그 초중고 현직 교사는 100만 원 감면 혜택이 있습니다. 현직 교사는 정교사만 해당되시고요. 기간제나 영어 회화 전문 강사, 학교 소속의 영어 회화 전문 강사는 장학금에서는 제외됩니다. 그리고 학기가 종료하고 나신 후에 분반별로 저희가 가장 1등 하신 분, 그분들은 성적우수 장학금 다 드리고요. 과정별 1등 하신 분, SMU 1등, YL 1등, 전체 1등한테는 전액 장학금 드립니다. 네. 그리고 저희가 또 테솔 과정 마치고 동문이 되신 분께는 성공적인 커리어를 응원하고자 특강 그리고 취업 박람회, 자녀와의 이벤트 데이에 초청하고요. 멘토링 프로그램에 참여하시거나 멘토로도 초청을 하고, 또 르네상스 러닝에서는 우리 졸업생이 학원에 마이온 도입하실 경우에 할인 혜택 드리고 있습니다. 그리고 동문으로 되셨으니까 그 다음부터는 이제 동문으로서 활동하실 수 있고, 저희가 올해는 10월 18일에 홈커밍 데이를 개최하려고 하고 있습니다. 그래서 이쪽에서 오시면은 사람들이 되게 좋아하세요. 되게 많이 좋아하시고 네트워킹 할 수 있는 기회여서 되게 많이 좋아하시고 오실 것 같아요. 네. 그리고 TESOL, 이제 TESOL 저희 3가지 프로그램 중에서 마지막 TESOL 안내드리면은, TESOL은 지원 자격은 70학점 이수한 대학생, 현재 대학생도 가능하시고 혹은 졸업생도 가능하시고요. 전문 학사 및 학사학위 모두 해당되십니다. 입학시험은 면접 100%만 진행되시고 면접은 10분에서 15분 정도 소요되십니다. 그래서 마찬가지로 또 3명이 응시생이 한 조가 돼서 간단한 자기소개와 질의응답으로 구성됩니다. 예시 질문은 재밌는 강의, 재미는 별로 없지만 배울 게 많은 강의 중에서 어떤 강의가 아이들에게 좋다고 생각합니까? 뭐 이런 식으로 나오면은 응시생과 같이 토의해서 본인의 의견 말하시고 하면은 됩니다. TESOL은 모두 대면 강의로 진행됩니다. 시간표는 오전반이랑 주말반 2가지가 있고요. 오전반은 화금 오전 9시부터 1시까지 주 2회. 아까 SMU랑 YN은 주 3회였고 PL은 주 2회입니다. 주말반은 수요일은 저녁 7시부터 10시 반, 토요일은 오전 9시부터 1시 이렇게 주 2회고 모두 대면 강의로 진행이 됩니다. 다음으로 수강료 말씀드리면 SMU YL은 395만 원, PL은 175만 원입니다. 네. 그리고 저희 제출 서류로는 SMU YL TESOL은 온라인으로 입학 원서를 작성하시고요. 그리고 3개월 이내에 받은 학사 영문 학위 증명서 혹은 영문 졸업 예정 증명서 한 부를 같이 제출하셔야 됩니다. 특별전형 A 같은 경우는 선생님이었으니까 그 재직 증명서 일부를 추가로 제출하셔야 되고, 특별전형 B 같은 경우는 그러니까 영어 그 공인 영어 점수 있으신 분이니까 그거나 혹은 학사 외국에서 학위 받으신 분들은 그 증빙을 하시면 됩니다. TESOL은 입학원서 한 부와 영문 졸업 증명서 혹은 70학점 이상 이수한 성적 증명서 제출하시면 됩니다. 모든 서류는 인터넷 원서 작성을 하시고 파일을 첨부하시면 됩니다. 첨부 서류는 원본 확인을 위해서 원본 확인이 번호하는 번호가 있거든요. 원본 확인이 이렇게 출력하시면은 이런 식으로 번호가 나와요. 그럼 저희가 여기서 이렇게 또 써 있어요. 어디서 원본 확인할 수 있습니다라고 나오거든요. 그래서 이걸 다 확인을 할 겁니다. 만약에 이게 확인이 안 되시면 저희가 또 연락을 드려서 추가 서류를 요청할 수 있습니다. 네, 이번 학기 전형 일정은 다음 주 월요일, 바로 월요일부터 시작이고요. 그 다음 주 월요일인 5월 20일까지 하시고, 입학 시험은 회원가입 온라인으로 숙명테솔 홈페이지에서 온라인으로 회원가입하시고 원서 작성하시면 되고요.
그리고 전형료 납부하시고 면접 보시면 됩니다. 제가 잠깐만요. 전형 일정 아까 말씀드렸죠. 네. 그리고 입시 진행 과정은 저희 숙명테솔 홈페이지 접속하셔가지고 여기 보시면은 사인인 있거든요. 이게 회원 가입하시는 메뉴예요. 그래서 이걸로 통해 가지고 여기 동의함 하시고 개인정보 적으시고 회원 가입하시면 되세요. 그리고 원서 작성 방법은 저희가 그 보드 저희 숙명테솔 홈페이지에 보드에 노티스라고 있거든요. 여기에다가 매뉴얼 올려놨습니다. 그래서 매뉴얼 다운 받으셔가지고 따라하시면 되세요. 마지막으로 한 가지 더 저희가 말씀드릴 게 있는데요. 저희가 에듀테크 테솔이라는 단기 과정을 운영하려고 합니다. 올해 한 11월쯤에 한 달간 운영할 예정이고요. 그래서 프로그램으로는 AI를 활용한 영어 교육과 코딩 블록을 활용한 영어 교육 2개 과정을 운영하려고 합니다. 강의 시간은 주당 8시간씩 총 4주간 32시간으로 구성할 예정입니다. AI가 이제 스마트폰처럼 더 이상 거스를 수 없는 새로운 세상으로의 도약이라고 생각하고 있습니다. 그래서 영어 교육에서 AI를 어떻게 활용할까라는 아이디어에서 이 프로그램을 기획하게 됐고요. 영어 선생님 역할에서 힘들고 지루한 일들도 있잖아요. 그래서 그런 거를 어떻게 AI의 도움을 받아서 효율적으로 해볼까 이런 생각을 하다가 만들게 됐고요. 그래서 최신 AI 도구를 활용해서 모든 연령대의 학습을 혁신하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그래서 AI를 활용한 레벨 평가, AI를 활용해서 머티리얼 디벨롭먼트 어떻게 할 건지, 그리고 AI를 활용해서 피드백을 어떻게 할 건지 등등으로 구성하게 됩니다. 그리고 모든 시간에는 프랙티컴이 포함될 예정이고요. 그리고 코딩 교육은 그 정부의 디지털 미래 인재 양성 정책에 따라서 요새는 초중고뿐만 아니라 대학에서도 코딩 교육 실시하고 있잖아요. 근데 코딩 교육은 단지 이제 개발자를 양성하기 위해서 하는 교육이 아닙니다. 이거는 알고리즘, 문제 해결 능력, 그거를 위한 절차나 방법을 위한 사고력, 두뇌 개발을 위해서 코딩 교육을 하는 거고요. 네, 그래서 우리가 이제 영어 교육에서 코딩 교육을 어떻게 접목할까를 시작을 했고, 저희가 또 시장 조사를 해보니까 많은 영어 유치원에서 그 방과 후 프로그램으로 코딩 블록을 활용한 영어 교육을 많이 실시하고 있더라고요. 그래서 우리도 숙명테솔에서 큐브로이드 코딩 블록, 로보사의 유아로 레고의 코딩 블록을 이용해서 코딩 블록을 이용한 영어 수업에 대해서 배워볼 예정입니다. 예, 2과정 모두 지금은 지금 기획 단계이고요. 자세한 내용은 그래서 제가 아직은 여기까지만 말씀드리고 추후 공지사항을 통해서 또 말씀드릴 테니까 관심 많이 가져주시기 바랍니다. 네, 그러면은 이후 일정에 대해서 말씀드리겠습니다. 네. 질문이 있으신 분께서는 이 장소에 남아 계시고요. 저희가 그 2층 라운지 이쪽 복도에 가다 보면 소파 있는 부분이 있는데 거기서 이제 SMU 선생님들께서 재학생분들께서 Q&A 있으신 분들 이제 그 진행을 할 거고요. YL은 이 바로 앞에 방이 208호, PL은 여기 로비에서 Q&A 재학생과의 Q&A를 진행할 예정입니다. 그래서 공부하실 때 지금은 저는 행정적인 차원이라든지 교수님들 얘기였지만 실제 학생이 어떻게 느끼고 있고 학생으로서의 궁금한 점이 있으실 거 아니에요. 그렇죠? 그런 거 물어보실 수 있는 기회입니다. 그리고 또 아까 말씀드린 대로 오늘 SMU 프랙티컴이 실제 실시되는 날이거든요. 그래서 201호, 203호, 204호 세 강의실에서 실시하고 있으니까 선생님들 어떻게 SMU 공부하고 프랙티컴 하시는지 실제로 참관하실 수 있으세요. 들어가시기 전에는 각 강의실 앞에 저희가 라벨지 놨거든요. 거기다 이름 쓰시고 붙이고 선생님 이름 붙이고 들어가시면 되세요. 그리고 오늘 자폐어 1시부터 3시까지 인재관 1층과 2층에서 진행할 예정이니까 궁금하신 분들은 많이 참석해 주시기 바랍니다. 그럼 입학 절차 같은 거 행정사항에 대해서 궁금하신 분은 남아 계시고요. 나머지 또 다 참관하시면서 둘러보시기 바랍니다. 네, 이상입니다.